Nagetiwa kinene jetekeria ngoroge kwa mukira guku kwa Muthingi TV atariki ari 25 mweri wa 12 kana mweri wa Disemba. Oyo ni muthenya wa mwanya muno makiria amwe muthenya uria Akristo the ngima makaba magikongwera guciarwo kwa Yesu Kristo agakihoka weni wagikongwera kuringana na mereria magoro yaku na ithuĩ kune twagitinda tugikongwera akonete bũrũri naguo ndũnakĩrũgamania no nginya ingĩagĩũka njikare gĩtĩ gĩkĩ ngũrehere maũndũ ma mohoro maitũ ĩkũmenyithagia ũrĩa bũrũri wagĩtinda ũkĩgarũra riboti kuma kaunti itiganĩte ũrĩa andũ magĩtinda magĩkongwera na nginyagia riboti cia kuma wanja wa ũtonga cia bũrũri no mbere mbara tondũ tũmũkĩre marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Kenya kuma kaunti ciothe gũkũngũĩra maambura ma Kirithimathi. Mabishofu a dini ya Ukristo kuregana na ihiko cia ũra ũmwe makiuga tijetĩkire nĩ ibuku itheru. Nakĩo gĩthagathaga kwĩyumĩria kaunti ya Pokot gũkũ na kĩmũndũ ũmwe agĩte muoyo wake tharĩkĩro-inĩ ĩyo ya mahiũ. Ngai karangi komedia ati mohoro maya maito turamerekia imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV, niĩ ngetwo Wairimu wa Kimani na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ gũkũ maambura ma thigũkũ makĩnyita thing'a mũthenya wa ũmũthĩ Akenya kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri nĩmakorirwo makĩnyitanĩra onao mĩena ĩtiganĩte gũkũ mũciĩ wa Nairobi mĩhang'o ĩgĩthiĩ na mbere kũnyita thing'a mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũgũcerete mũciĩ mũnene wa Nairobi na twakũharĩrĩria riboti ĩno ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtũhingũrĩra mohoro maya maitũ. Harĩ gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ wakinyanĩra kũrĩ Akenya arĩa megũcerete mũciĩ mũnene wa Nairobi gũkũngũĩra maambura ma Kirithimathi, maabitha a borithi nĩmegũitĩtwo mũciĩ ũyũ mũnene magĩtigĩrĩra gũtirĩ ũndũ wahĩtana. Nĩtũkorirwo tũkĩnyitanĩra na Akenya arĩa megũcerete mũciĩ ũyũ wa Nairobi gũkũngũĩra na kũmoria ũrĩa thigũkũ ĩkorirwo ĩkĩmatwarithia. Kwa poa sana, naona watu wamejaa and then security iko sawa. Tunashukuru. Na tunaona pia wamebadilisha huko ndani iko sawa. Pia tunashukuru. We hope the better huko ndani yote zifanyike sawa. Mũikari ũmwe nĩaratarĩria ũrĩa maambura maya marĩ na ũtiganu mũnene ũkĩringithania na maambura ma hau gabere nĩ ũndũ wa kwambatĩra kwa gharama ya mũtũrĩre. Ndio tunafaa ingali this year watu ni kidogo si venye wanakuanga hizo years zingine. Na kwa kaunti-inĩ ya Kajiado aikari nĩ mathire na mbere na maambura maya gũkũ aingĩ makĩhika mabiacara mao kuona atĩ gũtirĩ na agũri ta hau gabere rĩrĩ bũrũri warĩ handũ hega. Biashara saa hii mahali tunaelekea biashara iko chini sana na tuko chini kibiashara. Rere andũ maigua maambura ma Kirithimathi aingĩ makoragwo magĩciria ũhoro wa kuoha thabarĩ na gũthiĩ mĩciĩ-inĩ yao na gũkũngũĩra na bamĩrĩ ciao. Mũthenya wa ũmũthĩ Akenya aingĩ nĩmekuonekana meyumĩrĩte na njĩra nene gũthiĩ kũrĩa icagi-inĩ gũkũngũĩra Kirithimathi hamwe na bamĩrĩ yao. Mĩhang'o ya ũkui mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi no ĩgũthiaga na mbere kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Ng'endo wa Njogu egwĩkinyĩtie na gũthũrima ũkui thĩinĩ wa thitĩnji imwe cia mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa akorirwo agĩtũharĩrĩria riboti ĩno. Thigũkũ ya Christmas ĩgĩaga na cama rĩrĩa andũ a bamĩrĩ na arata mekũnyitanĩra na gũkũngũĩra marĩ hamwe, na hau nĩho andũ arĩa maikaraga kũraya na mũciĩ mohaga thabarĩ na gũthiĩ icagi-inĩ na kũrĩanĩra. Icera-inĩ ritũ kĩroko kĩa ũmũthĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩtwaranĩirie na athii amwe hamwe na matereba na matwĩrĩte atĩ Akenya mararĩhaga fare maita merĩ makĩenda gũthiĩ gũkũngũĩra thigũkũ ici. Christmas imekuwa nzuri, si mbaya sana. Watu wamesafiri lakini pande moja watu wako Nairobi, so inabidi magari zitoke Kitui ama Makueni ama Mombasa zinakujia watu Nairobi, sababu ndio manake fare imekuwa kama mara mbili, juu gari inakuja empty inakujia watu, juu Nairobi kulikuwa na shida ya magari. Akenya amwe marokire kuoha thabarĩ cia gũthiĩ icagi-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ makiuga atĩ marĩhi ma ngari mauma thĩ hanini ũkĩringithania na kiumia gĩthiru. Pia
Kenya ni 1500, tunaona imepungua kuliko ile time. Unajua kwanza last week ilikuwa imefika 25, at least saa hii imepungua zaidi. Imepungua kidogo. Watu walipungua, kama watu raundi wamesafiri sana. Nao ene sako cia ngari maugite ati rita riria Kenya ni meyumiritie na namba nene na guthii shagini ukiringithania na mwaka muhituku ona thengia wa thogora wa muturire gukorwo ambatirite na gikiro kinene. Tumepeleka watu nyumbani vizuri, at least wameenda, tunatarajia kuwarudisha. This time ili improve kidogo, it was better than the other year, kwa maana at least watu walikuja wengi. Na sasa wakati huu tunatarajia at least uchumi grow kidogo, kwa maana hii movement ya watu imeonyesha kwamba at least kuna pesa kwa watu. Ona gukiri uguo ahuri biashara amwe guku Nairobi no mahingurire biashara ciao ta mutugo ni undu wa itumi citiganite ta uria maratarithia. Sherehe leo kuna vile wenyewe watu wanado, lakini wanatu promote tu, tunashukuru. Lakini hii mwaka hii kazi imekuwa mbaya sana, hakuna pesa, biashara iko chini kabisa. Mwaka jana ilikuwa at least, lakini ya hii mwaka si poa. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Ng'endo wa Njogu. Thengio muno Ng'endo wa Njogu ni undu wa riboti iyo ya mwanya. Na riu tukiuma kuu tukorwo tukiingira kaunti ya Kirinyaga kuria atumia aria othe makorirwo magitanahirwo na ciana muthenya wa umuthi ni mauma na njira ya gukenera thutha wa gavana wao Anne Waiguru gukorwo akimacerera na kumatuga, akorirwo akimahe o muciari kirai na diapers. Atumia aya matinahota kuhitha gikeno kiao kuona ati matikwagiriria undu ta uyu no ukorwo ugikika muthenya ta uyu. Wambui wa Maina ni utuhaririire riboti ino. Ni muthenya ukire o ta iria ingi no kuri atumia aria matanahirwo na twana twa rukenge kaunti-ini ya Kirinyaga ukire na irathimo makiria kuona ni mageneirwo ni mugeni wa mwanya na indo iria mageneirwo nacio itingiumire na njira ciuke cio ciene. Rachel Nyaga uria ugutumitwo ni gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru augite ati ni maheire atumia makiria ma 60 indo cia thiguku iriho irai oro undu umwe na diapers. No mothe gwe Christmas ni twoka kuona atumia aria magite ciana this Christmas season. Tutumitwo ni our governor Anne Waiguru tukeithia atumia on her behalf na tumaretera ibeo iria tukoretwo tugiuka. Uyu ni mwaka witu wa kathatu guka gukeithania Christmas na atumia aria othe magite ciana kuma 24 utuku midnight nginya umuthi muthenya wa Christmas ni tukaga tukamaretera indo cia ciana cia guteithia ciana, nguo, irai na indo ta diapers. Ona kuri uguo Nyaga ni akunguire mieri 6 iria thibitari wa Kirugo ya complex level 5 wigariurite akiuga atumia makiria ma 1565 magireire ciana guku. Twokire guku thibitari mweru complex, the new Kirugo hospital complex. Twokire mweri 19 June 2023 koguo ni tura celebrate bado mieri 6 kuma kubingura kwa complex na guku maternity for that 6 months nitukoretwo na deliveries 1565, yani ciana iria ciaritwo guku for the last 6 months in the new complex. Virginia Muruga ni acokeirie gavana Anne Waiguru ngatho ni undu wa kuhingura thibitari uyu na oho akauga ati guka gwake kugenera atumia aria maraheo ciana ni undu wa gukungwirwo makiria. Na muthenya wa umuthi ni turakena muno ni undu wa kuririkano Maambura maya ma Christmas ni undu wa atumia aria maroka kujifunguria huku kwa hospitali yetu, and especially since our able governor opened our complex since June. Those are down 6 months. Nituonete delivery kana kwiohora gwa ciana ni cirongerereka ni undu ona ni marakena ni undu thibitari itu ina maundu mega na ina indo nyingi. Nao atumia aria matanahirwo na ciana na mareherwo thiguku mekuga atia. Andi mukenu ni gavana witu ni gututugana kirai kiria nditarari nginya nibote kwigurira na rampa na pampa
ndi mukenu muno na tukathondeka wega akorwo ni ta kuria turaria murire mwega kundu ni gutheru guku tita kuria twathiaga tene ndio muno ni kugia mwana hingo ya Christmas ona ndindaga mwana hingo ya Christmas handu-ini ha Muthingi TV kuma muhuro wa kaunti ya Kirinyaga nie njitagwo Wambui wa Maina. Ciana tugaga nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga wa bũrũri na rĩu tũgĩtigana na riboti ĩyo ya Maina tũkũingĩra kũrĩa mwena wa Pokot kũrĩa thutha wa thayũ kuonekana ta wakĩrĩkĩrĩria gwĩcokerera mwaka-inĩ wa Pokot na Turkana oro rĩngĩ nĩ kwarahũkĩte ngũĩ ũũ nĩ thutha wa tharĩkĩra ya mũthenya wa hwaĩ kũrĩa mũndũ ũmwe arakorirwo akĩrathwo na gũkua gũkũ mahiũ makĩiywo mwena ũcio. We've been saying always as leaders of Pokot, we need the government of Kenya to summon the governor of Turkana to record statements to tell us what he knows about the insecurities that are along the border. Utuko wa ira maire-ini ma thaa 11 mutwarithia umwe wa bodaboda ni aratharikirwo ni aici a mahiũ barabara-inĩ ya Tartar mwena wa Turkana kuria aratharikirwo na gukuguthwo rithathi na gukua hau na ekwirwo gwithara. Kulikuwa na shida hapo majuzi kuhusu mambo ya security, tena imejirudia tena mambo ya watu kukuja kuongoja watu barabarani. Kulikuwa na incident ambayo ilifanyika juzi hapo karibu Lorogon ng'ambo hii, ambaye tena watu walikuja kutega watu na kupika mtu risasi tu ambaye alikuwa anasafirisha watu wamefika ng'ambo ile na kurudi. Agikomithia cieko ici mubunge wa Kapenguria Samuel Moroto ni aratereirie cieko ici kuri atongoria a gitaru giki akiuga gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai ni acungereirie tharikira ici na njira ya gwikia mĩario ya bara kuri aikari na kuria mafitha a ugitiri moritio gukorwo makiruta wira wao mategwitigira okanao. The leaders of Turkana, being led by their governor, they have always been inciting their people. 2 days ago, they were at Kainuk. And the kind of statements they were stating at that place were insightful. And immediately they left Kainuk. That is when one person was shot around the Takwel area. And again, yesterday, another person was shot. Atongoria aige aria maramumagaritie ta munini wa speaker wa guku ni maugite ati haguku wa ugitiri ni urathi na mbere uthukite makiria akuona ati nginyagia icigo iria cirekanite gukorwo cina ugwati makiria ata itora ria Turkwel itire iramukira mafitha a ugitiri aria mangihota kumateithiriria. Tumejaribu, hakuna mtu gani ambaye ameumia. Sasa ile yote ambayo tunahesabu, wale kijana ya kwanza mwenye alipigwa risasi pikipiki ni Pokot, ya leo ni Pokot. Wangapi wengi sasa wamezikwa pande hii. Hatujaona wale wengine wakisema kwamba kuna watu ambao wamezikwa. This village called Lorogon has become a hideout for criminals. That is the place when somebody is shot, they run to that village. When somebody is shot, they run to that village. Footprints and when they follow up the footprints, it gets to that village. So we're asking the government, why are you allowing a village to be used as a hideout for criminals? Ona thegia wa atongoria a guku gukorwo magika micemanio ya thayo njoragano njukaniriro na uici wa mahiũ icigo-inĩ ici cia mũhaka-inĩ ona rĩu itire irona kĩhonia. Na rĩu tũgĩthenga kũu tũgũkorwo tũkĩingĩra harĩ ũteti kũrĩa mũmbunge arakorirwo akĩrekereria mĩario ya kuga nĩ mareganĩte na ndereti ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩrekererio nĩ mwahũ wa Jubilee ya gũkorwo atĩ makĩeheria mũtongoria wa bũrũri kana kũhagũra ndagĩtarĩ William Ruto. Mũmbunge ũyũ akĩheana basarĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩake arakorirwo akiuga mĩario ta ĩno ndĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrekererio nĩ ikundi ta ici, kuona atĩ nĩ mĩario ĩtarĩ na mũthingi ona ũmwe wa kĩwatho kana kũrĩa bunge-inĩ ya gũkorwo makĩeheria wathani-inĩ mũtongoria wa bũrũri. Hindi ya uheani wa bursaries uria wikikeira iharo-ini cia Siakago DCC na kuria mũmbunge wa mbere ya rũgongo Geoffrey Ruku agwikinyitie nĩ ireka mweke kau guteaniria mĩario ya mwahũ wa Jubilee kwendekithia kuhagũrwo kwa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto akiuga matikinyanirie na namba ya ajumbe ta ũrĩa gatiba kendekithĩtie.
ati hao viongozi wa Jubilee ambao walianguka wakiongozwa na Rais mstaafu Kenyatta, ati sasa wako na mpango ya kupeleka motion of impeachment pale bunge wakati bunge itafungua mwezi wa pili. Tunawaambia kwamba wako karibu. Kuna ile utaratibu ya sheria, na hiyo ni demokrasia. Mwananchi yote wa Kenya ambaye anataka kumtoa rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto kupitia impeachment. No na gukiri na uguo mubunge uyu uria wathurirwo na tigiti wa kiama kia UDA niokirire mutongoria wa bururi wa kana Mohoro kuwira Uhuru Muigai wa Kenyatta nikire ugite arahuthira kiama giake kia Jubilee gwakagia thirikari ya William Ruto ugaru na kumunyitirira thafarini yake ya utongoria. Tunasema tunajua ile juhudi rais anaweka ili Kenya isimame. Tunajua wewe ulipora mali, ulipora bilioni 15 wakati uongozi wako ulikuwa ukiwa pale mwisho. Na guku ungumania thirikari ni kionekana kwihiriria na makiria thirikari ni hetuku ruku ni oretie honge iria cihetwo wigiririki wa kurwa na ungumania kwambika uthuthuria na guikia ngono aria matabanirie cieko ici thirikari ni hetuku na makiria aria marire ruhonge rwa ukinyaniria rwa Telcom. Hatuwezi kuwa pesa ya CDF ya kupatia hawa bursaries. Saa hii pesa ya hii mwaka hatujapata. Na kuna watu walipora mali wakapeleka kwa mifuko yao. Ni bursary itapatiana kupitia pesa ya wananchi ama ni wale ambao walipora mali warudishe na wawekwe ndani? Atanarekereria kuheana ndomereri yake ni atariria ati wona bunge ciacokereria ni makorereria cigemaine na bururi uyu gwitahirwo ni ndonga na gukana watho wa kugitira Kenya kuma kuri moko ma ndonga ici kuona na ikirukaga watho na kwaga gutia thirikari. Wale ambao wameteka nchi yetu nyara kifedha, kibiashara kwa miaka mingi, tujue ni akina nani ili Wakenya wajitegue kwa hiyo kunaswa ambao wamenaswa kwa miaka mingi. Hiyo lazima tutafanya ili ambao walikuwa katika uongozi waache kusumbua serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Aduini Hamuthingi TV riakwa ni Maina wa Mushwe. Thegio muno wa Mushwe na ripoti iyo ya mubunge ucio wa mbere ya Rugongo Jefferoko niyo egukoro igitoe kamwe kegago ikiria no tugathie haraya nturashoka na mangi maingi. Mwiroreri wa Muthingi TV nie jitagwo Ng'endo wa Njogu na tucemanagia nawe guku kwa Muthingi TV metha-ini ya mohoro ndi haha gukwendithiria thiguku njega ya Christmas rundumwe na mwaka mweru mwega wihuritwo ni rathimo cia Jehova ngagikuhoya ndugetikire kunywa njohi ucoke utwarithie ngari ni amu ni turagubatara nginyagia January. Merry Christmas and Happy New Year. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV
wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu gũkũ nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. Agatho cia mwanya muno na riu nitwagicokereria ririkana ati turamemerekia imwe kwa imwe nenda-ini citu cia ukinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV. Na riu aciari kuma kaunti-ini ya Kirinyaga ni moritwo makorwo makihĩmbĩria taranda cia ciana ciao na gucikwĩrĩra itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra ati ni magacirithia mĩtũrĩre-inĩ yao na rũciũ rwa ciana ciao. Retana rĩrĩ rĩikĩtio ni anyiti itemi sekta-inĩ ya kuhĩmbĩria taranda thukuru-inĩ wa Gacaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Ng'endo wa Njogu aratarĩria. Thukuru-inĩ wa sekondari wa Gacaga nĩ kuo mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga megwĩkinyĩtie hamwe na anyiti itemi ngũrani sekta-inĩ ya kũrũmbũiya taranda nĩguo kũhĩmbĩria taranda iria mbeũ njĩthĩ marathimĩtwo nacio mwena wa njũkĩ-inĩ na ũrĩa taranda icio ingĩkũrio. Wa mbere nĩ kũmenya thĩinĩ wa njũkĩ-inĩ nĩ iheo irĩkũ ciana citũ aciari aitũ mahetwo nĩ Jehova Ngai. O mũndũ ekĩbeo gĩake ni ibeo nĩ ngũrani no mũthĩ nĩ tuona ibeo ngũrani na ngũrani. Tukona andũ maratuinĩra wega, tuona thaki, tuona andũ mena ibeo cia gũcora andũ, ni ibeo mĩthemba yothe na ni very interesting gũkũ na ndakena mũno gũkorwo ndĩ gũkũ Gacaga mũthenya wa ũmũthĩ. Mĩhang'o-inĩ o ĩyo kĩheo kĩa mwanya nĩ gĩtambũrĩtwo nĩ anyiti itemi acio na kũrĩa morĩtie aciari kũhĩmbĩria taranda cia ciana ciao. Thĩinĩ wa njũkĩ-inĩ kwĩna mwana ũmwe mũnini mũno arahota gũcora mũndũ o ũrĩa abana. Tũramĩta visual art, kana karacora kĩndũ kũringana na ũrĩa kĩbana. Ũguo kĩu nĩ kĩheo kĩa mwanya niĩ mwenyewe itarĩ ndakĩona. Mũciari ona ndagĩtarĩ tarĩ nĩ mũronire nasi akinĩra kĩrĩa akinĩra arwaru aronasi oguo na ithuĩ twaciari tũtiagĩrĩirwo nĩ kũgiria ciana cine kana irute taranta ciao. Rĩu aciari atongoria hamwe na anyiti itemi nĩ morĩtio kũnyitana nĩguo gũkũria taranda cia ciana cirĩ nini nĩguo kũmateithia kuona muoroto mũnene nĩ gũtigĩrĩra atĩ rũciũ rwa ciana rwa thutha-inĩ rwagĩrĩra. Twagĩrĩirwo kũnyitana twĩ leaders tũrĩ ateti a Kirinyaga ku make sure ati talents ni twasi identify tene kuma matura mwana akamenywa arĩ o primary grade ciathe tukamenya kibeo giake ni kiriko na tukamutethia nigetha kibeo giki giake abote gugikuria. Wona twamenya nĩ kĩmena kĩo twethane na arĩa mena ũgĩ ũcio tucoke anake aitũ na airĩtu aitũ to make sure nĩ twamahe handũ marĩthomaga na nigetha mahote gwĩteithia. Hihi taranda cia mbeũ njĩthĩ ingĩhĩmbĩrio ciĩko cia wĩkinaĩ na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia no inyihanyihe kana baida ya kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ ici nĩ ĩrĩkũ? Tũngĩnyitanĩra na maũndũ aya nĩ tũĩ piũ. Anake aitũ ingĩ kwĩ momorĩte makora nĩ ũndũ wa kĩndũ gũkorwo me idol, angĩ makorĩra kĩrĩa mandawa arĩa mwĩgagua manyuagwo nĩ anake, angĩ ũkora no nĩ tũĩ tũngĩmateithia kũdevelop taranda ici yao mabetwe nĩ Ngai. Anake mationa mabinda ma kwĩnyarira kana gũtũnyarira ithuĩ tũrekaria gũkũ na bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Handũ-inĩ ha Muthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Na rĩu President William Ruto rĩrĩa akorirwo akĩoya wathani na gũtuo arĩ mũtongoria wa bũrũri gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ akorirwo akĩranĩra maũndũ maingĩ thirikari-inĩ yake na ũndũ ũmwe wa mwanya akorirwo akĩranĩra nĩ atĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ igĩrĩrĩka mũno makĩria harĩ ũruti wĩra wake kũrĩ mũingĩ na kuona ũũ ndudu yake ya maminista nĩ ndudu ĩmwe ĩkoragwo ĩrĩ ya mwanya mũno ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ nĩ ateithĩrĩria mũnene wa bũrũri harĩ gũkinyanĩrĩria merirĩria make. Mwandĩki witũ Basha wa Wanje
mbere nĩatũtarĩirie na njĩra ndikandĩkĩru ũruti wĩra wa thirikari nene ya President William Ruto na makĩria ndundu ĩno yake ya maminista. Rĩrĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩkĩtie mwaka ũmwe wabici-inĩ itiganĩte na iria citarĩ cia gĩthirikari nĩ citabanĩtio ũthuthuria na kũũngania mawoni ma mũingĩ marĩa maminista a thirikari ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto makoretwo makĩruta wĩra. Mawoni marĩa monganĩtio kuma kũrĩ Akenya makĩria ma 30,000 kuma kaunti-inĩ ciothe 47, rĩu maminista othe 21 magĩthũrimwo kũhũthĩra ithimi ta wĩigĩrĩrĩki wao wĩra-inĩ, kwĩrutĩra harĩ ũruti wa wĩra, kũmenya wĩra wao na kinyi, hamwe na gũtabania mogarũrũku sekta-inĩ ciao. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa TIFA, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩwe ũtongoretie harĩ ũruti mwega wa wĩra harĩ aminista othe, agĩtongoria na gĩcunjĩ kĩa 60% arũmĩrĩirwo nĩ mũruna wake minista wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu. Gũtarĩ na ũndũ ta nganja, Kindiki nĩwe ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũtwarithia bũrũri na mbere, kuona mwaka-inĩ wake wa mbere nĩakoretwo agĩtigĩrĩra ũgitĩri nĩ mũgacĩrithia gũkũ bũrũri-inĩ na mũno makĩria kũhũrana na ũici wa mahiũ rũgongo rwa bũrũri, hamwe na gũtũma mbirarũ na maabitha a borithi icigo-inĩ icio gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie. Na mimi hii story ya wizi wa ng'ombe wa kila siku, na wakati wizi unatekelezwa hao ng'ombe hawarudi, mimi sitaki kusikia hiyo story hapa tena. So Mukora, usikubali apite na wewe, kwa sababu katika hii vita ni yule atapata mwingine mapema, si ni kweli? Si ni yule atapata mwingine mapema? So wewe usikubali akupate kabla hujafanya jambo. Ũndũ wa kũgegania nĩ atĩ thengia wa gũkorwo nĩ warutĩte wĩra ũrĩa mwega makĩria mwena-inĩ wa mahũthĩro ma mbeca, Kindiki nĩ ũmwe wa arĩa honge ciao cikoretwo na mahũthĩro marĩa manini makĩria, kuona we ndakoretwo agĩcera mabũrũri-inĩ ma nja mwaka-inĩ mũhĩtũku gũkĩringithanio na aruna ake arĩa mahũthĩrĩte mamirioni ma mbeca magĩcera nja rĩtwa-inĩ rĩa gũthiĩ gwetha ũũgĩ rwa ũrĩa mabũrũri mangĩ marutaga mawĩra mao. Rĩu ũmwe wa maũndũ manene marĩa ahingĩtie nĩ kũgacĩrithia ũgitĩri makĩria guothe bũrũri-inĩ wa gĩcunjĩ kia igũrũ makĩria kia 70 harĩ igana. Mambo ni mangapi? Aidha wakome wizi wa ng'ombe. Kama wataki kukoma wizi wa ng'ombe, wahame Kenya watafute nchi nyingine. Kama hawataki kukoma wizi wa ng'ombe, hawataki kuhama Kenya, tutawasafirisha one way. Ndiposa ng'ombe ikienda tunafuata nini? Na jeshi. Na tunajua ni mambo anashirikiana. Minista ũrĩa ũcokete Kindiki arĩ wa kerĩ harĩ ũruti mwega wa wĩra nĩ minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu, ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC nĩ ũrakinyanĩra, na hĩndĩ ĩno Machogu akoretwo wabici-inĩ nĩ akoretwo akĩhũrana na ũici wa igeranio mũno kĩgeranio-inĩ kĩa mũico kĩa mũtaratara wa 844. The first cohort of the CBC runners will transition to grade 8 in January 2024, 0.5%. The ones who scored between 001 to 099 were 2,060 candidates, which formed 0.15%. The number, therefore, total number that sat the examination was 1,406,557, translating into 99.34%. Thengia wa kĩgerio kĩa mwaka ũyũ gũkorwo na nganja nene thutha wa mĩtambo ĩrĩa yahũthĩrirwo kũrekereria maumĩrĩra gũkorwo na thĩna, kĩgeranio kĩa mwaka ũyũ nĩ gĩatabanirio guothe bũrũri-inĩ thengia wa mbura nene gũkorwo ĩkiura kahinda-inĩ kau, arutwo arĩa cukuru ciao ciahingĩrĩirio nĩ maĩ, igeranio ciao cigĩtwarwo na ndege. Oho ũgitĩri nĩ wagacĩrithĩtio makĩria hĩndĩ ĩno ya igeranio. Examination, and we have given them the opportunity to come and do the exam. The highest score this year was 428 marks. Today, the young people are struggling with the value of Mr. Ezekiel Machogu's grades. In view of the fact in our possession, we have today taken an unprecedented step and written to key education stakeholders for a partnership to secure and defend the integrity of the Kenyan exams and the certification
that accrues from it. Macogu ari wabici-inĩ arimũ makĩria ma 20,000 nĩmandĩkithĩtio wĩra nĩ thirikari na kandarathi hamwe na namba ya mĩgomo ya arimũ kũnyiha makĩria thutha wa sekta ya gĩthomo kwamũkĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩnene makĩria bajeti-inĩ ya mwaka ũyũ kĩrĩa kĩarĩ makĩria ma mũigana wa bilioni 60. Kanipatia shujaa anaitwa Ezekiel Machogu huyu. Nimefanya kazi na yeye. Leo mambo ya CBC tumeitatua kikamilifu. Leo Kenya tumeajiri walimu 56,000 wapya in the last 1 year. Harĩ maminista arĩa makoretwo na maumĩrĩra moru makĩria, minista wa mahinya gũkũ bũrũri-inĩ Davis Chirchir nĩwe ũrigĩtie akĩandĩkithia gĩcunjĩ gĩa thĩ makĩria kĩa 40 harĩ 100. Ũũ nĩ thutha wa rũhonge rwake gũkorwo rũremetwo gũikũrũkia thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ ona thengia wa gũkorwo magwĩte na gĩkĩro kĩnene makĩria thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Wa maguta nĩ ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene mahinda-inĩ marĩa tũrĩ mũno makĩria kuona mabũrũri-inĩ marĩa tũriganĩtie ta Uganda na Tanzania maguta methĩ Akenya rĩu magĩtigwo na ciũria citarĩ macokio kuona gũkũ mũciĩ biacara cia ngari cia ũkui nĩ kũhuka cirahuka nĩ kũhinyĩrĩrĩka. Rĩrĩ minista wa mahinya Davis Chirchir akoretwo akiuga mbara cia Hamas nĩcio cicũngĩrĩirie bei ĩyo gũkorwo igũrũ. As I said, we know where the problem is and we are addressing those challenges. It's bound to happen again, but we will look at serious maintenance. But the gist of it is lack of investment in the network for a long time. And when I go through my statement, you'll appreciate that. Rĩrĩ maũndũ mathiĩte na mbere kũritũhĩra mũkenya wa kawaida. Maya nĩmo mamwe ma mawoni ma Wanjikũ. Tumefika 145, 160 iko sawa. Lakini hata mafuta ndio kila kitu. Kama mafuta iko juu, hakuna kitu tunaweza fanya kwa hii nchi. Tulikuwa ushukani kutoka kwa President Uhuru, uchumi ilikuwa bado ilikuwa mbaya. Hata sasa ameng'ang'ana. Amefikisha naona tukielekea pazuri. Hatuko pale tunaenda kubaya hapana. Sababu uchumi bado ilikuwa juu ndio anaendelea kutuja economy. Mjua kama msaada kutoka hizo msaada hakuna, tupate kuingia Kenya bado tuko kazi ngumu. Tunang'ang'ana sisi wenyewe kwa wenyewe ndio bado tunaendelea kazi. Kwa utendakazi wa Rais William Ruto kwa asilimia kwa performance ya 10/10 naompa 1%. Yaani sijawahi ona rais ambaye anaambia Mkenya nikiwekelea Biblia chini maisha itakuwa sawa. Kumbe alikuwa anamaanisha bottom up, ilikuwa kutupandishia maisha sisi raia. Na aliambia mwana bodaboda ataanza na yeye, kumbe alikuwa anaanza na sisi kutupandishia bei ya bidhaa sote. Hii mbona imeenda hivi ikageuka mpaka ID sasa imefika ni kitu 1,000. Tumerudi kupewa 1,000 ati unachukua ID. Naona sasa hiyo kwa mwananchi kaa sisi yenyewe tunashindwa ni kaa biashara inafanywa ama atuelewe ni nini. Hapo tunaweza taka mheshimiwa rais aweze kututengenezea vitu kama hizo. Ngĩribotera Muthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wajere. Bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ gũthũkanga kwa wonjoria, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre. No ona gũkĩrĩ ũguo, bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa marakũra na gĩkĩro kĩrĩa kĩnene mũno ũkĩmaringithania na mabũrũri marĩa mangĩ. Ndagĩka ĩno ũkĩrũgamĩra arĩ namba 29 kũringana na riboti ya bengi ya thĩ. No mathirĩ nĩmo macũngĩrĩirie wonjoria gũkorwo ũgĩtebeba, na nĩkĩo riboti-inĩ ĩno tũkũharĩrĩirie makinya marĩa thirikari ĩrageria gũkinyũkithia nĩguo kũgeria kwagĩrithia kũrĩa gũthũku. Riboti ĩno ĩharĩrĩirio nĩ Mũcwe. Mũthingi ũrĩa tũrenda wa bũrũri wa Kenya nĩ wa ũmũthĩ na rũciũ na mĩaka ĩgũka, na nĩkĩo harĩ maũndũ marĩa mothe tũbangĩte ma ikonomi ya bũrũri rekei ndĩmũmakie. Twaingĩra maũndũ marĩa tũmbire kũhũrana namo mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo inflation, nĩ tondũ bũrũri ũngĩgĩa maũndũ macio ma inflation maũndũ nĩ mahĩngĩcikanaga mũno. Kĩwonjoria Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa mahutĩtio na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre na njĩra nene, gũkũ thũgũrĩ ya indo ĩkĩrũgamĩra gĩcunjĩ gĩtakũnyihĩra 6.8 ĩkĩgwa kuma mwaka-inĩ wa 2022 rĩrĩa yambatĩte nginyagia gĩcunjĩ kĩa 7.6. Bũrũri wa Kenya inflation tugaga ĩrĩnjire kuma 2.5%
nginya 7.5%. Ngai nĩ atũteithĩtie ona kwĩra moritũ maya maingĩ inflation ya Kenya is 6.8 na nĩ handũ haroneka ti horu ũrĩkĩringithania na mabũrũri marĩa mangĩ. Thabarĩ ya kũriũkia wonjoria nĩyo thirikari ya Kenya Kwanza yoire, ĩndĩ matua mao nĩ makoretwo makĩhinyĩrĩria Kenya na njĩra nene, no atongoria amwe thirikari-inĩ kwa mũhiano mũmbunge wa Kĩharo Ndindi Nyoro akoretwo akiuga atĩ wonjoria nĩ wonjokete, ĩndĩ maciaro makĩonekanĩra haraihu. Ũkũri wa ũtonga wa bũrũri ĩtagwo GDP, mabũrũri maingĩ nginya Amerika marakũra na gacunjĩ kanini mũno. No mwaka ũyũ wa 2023 first quarter kuma January nginya March economy ya Kenya yakũrire 5.3%. No ũndũ wa mwanya nĩ atĩ ona thengia wa mathĩna marĩa bũrũri na gwata Kenya marahĩtũkĩra, bengi ya thĩ yothe nĩyo World Bank mwaka-inĩ ũyũ nĩrekereirie riboti ĩrĩa yonanĩtie atĩ gĩtaro-inĩ kĩa Africa bũrũri wa Kenya, Cote d'Ivoire na bũrũri wa Rwanda nĩ mamwe wa mabũrũri marĩa marakũra kĩwonjoria, gũkũ Kenya ĩkĩrũgamĩra namba 29 harĩ thĩ yothe kũriũka kĩwonjoria. We have done major steps. The price of food items is today lower than it was a year ago. It is a fact. Lakini, of course, it's not convenient for certain people to accept. That's number one. Number two, globally, where is Kenya? Uchumi wa numbers, and these are not my figures. We've brought down inflation from 9 point something to now 6.8. Those are figures, global figures of the World Bank. Number two, our economy is growing at 5.4%. Not my figures, World Bank figures. No ngombo nĩcio citaroretie wonjoria, gũkũ ngombo ciothe ikĩrũgamĩra tiririoni 10.52, nyongerera kuma tiririoni 9.2 arĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa 71.7 harĩ ũtonga wa bũrũri nĩyo GDP. No mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akiuga atĩ ta thirikari nĩ mahotete kũruta bũrũri ũyũ ũgwati-inĩ wa mathirĩ, no na njĩra ĩrĩkũ ĩkĩonekana kwaga kumana na nyongerera ya ngombo ici. I have made very difficult decisions, very painful decisions. Decisions that I know they will cause pain, but it is better we make those decisions now than get Kenya into debt distress. There are almost 8 countries in our continent, including one that went into debt distress. I don't want to mention countries, you know them, last almost 3 weeks or 1 month. That is the worst thing that can happen to any country, to go into debt distress. Ngombo cia Eurobond ciarĩ imwe cia iria cithinekanĩte bũrũri ũyũ kona-inĩ ya nduma, no nake ũrĩa warĩ mũthũrimi wa mathabu hĩndĩ ya kuoywo kwa kĩgĩna gĩkĩ akiuga mũigana wa birioni itakũnyihĩra 200 citimenyekanaga kũrĩa ciarũririo, no hĩndĩ ya kuoywo kwa ngombo ici mbunge ya gĩbũrũri ndiahĩtũkirie kĩwatho, kuona kũringana na watho ngombo iria bũrũri woyaga ibatairwo nĩ gũthiĩ kũriũkia tabarĩra cia ũkũria. We know the Eurobond is falling due. We know we have loans that we must repay. And the only way, with limited exportation of other products, and actually the only thing that we've been exporting is only tea. So the income of the inflow of the dollar has been far much slower, knowing that we came from COVID and a drought. Gũkinyanĩria na mwaka ũkĩte wa 2024 mweri-inĩ wa ĩtandatũ, Kenya nĩ batairwo kũrĩha marĩhi ma ngombo ici ma mũigana wa birioni 200, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie bũrũri kũigithia kĩgĩna kĩnene harĩ mathirĩ mũgarũ na mĩtaratara ya kwarahũra wonjoria. Ithuĩ tuonete handũ ha kwenda rũhĩ rwa thaa ici, andũ a Kenya magacoka mone ũkindĩrĩku witũ hatirĩ wa gũtongoria. Nĩ kaba rĩrĩa tũgũbatara kũnyitia mũcibi tũkera Kenya nĩ tũkũnyitia tondũ nĩ twakinya kũndũ kwĩna potholes, no tũkorwo tũkĩmenya mũthingi ũrĩa tũrenja wa bũrũri wa Kenya nĩ wa ũmũthĩ na rũciũ na mĩaka ĩgũka. No kũringana na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩarĩkĩtie kuuga atĩ our economy today is out of debt distress, and that is the truth.
noguo kaani gutafanio kwa maundu maya thirikari ya Kenya Kwanza nionanitie kuhuthira mbeca nyingi ari thabari cia nanja ikirugamira bilioni 37 guku mucoro uyu ukionania uria honge cia githirikari ihuthirite mbeca hatari kuigiririka. And that's why I have been on the road so many times. People ask, what is he doing? It was necessary for me to step in and stabilize so that Kenya does not go into debt distress. We don't have the kind of money you're talking about. We don't have money to increase this and to increase this and to increase this. That is the correct position. We have, and that is why we are cutting back on many aspects, because this is what is required at this point in time. It is the difficult decisions we have to make now so that tomorrow looks better. Nayo dereti ya shiringi ya Kenya kuhuithia thogori yayo ikiringithanio na dora ni umwe wa mathina maria macungiriirio ni mathiri, guku dora imwe ikiringithanio na shiringi 155 na kuo gitaro-ini kia Africa ikionekana kuhuithia thogora wayo na mbeca cia bururi ta Uganda, Tanzania gatagati wa magi. Of exchange rate is a factor of many aspects. I came into office when there was a lot of fluid activity in the space. We had a serious situation caused by COVID. We had a big war in Europe. We have a huge drought, climate change caused by climate change. And all those factors combined to create a situation globally that increased the price of commodities. Udoyo kurigana na atongoria wa umanire na riria bururi wa USA wabatirie marihi mao majoherera wona waneo ngobo itemini ria kuhurana na kwabatira kwa mathogora ma muturire uria waumanire na uingi wa mbeca na uria wacungiirio ni thirikari ino kuheana mbeca kuri aikari ao hindi ya king'uki kia murimu wa COVID-19. Increased demand for the dollar. And in fact, what has happened is that the Fed, that is the central bank of the US, if you wish, has increased interest rates from 0.25 to 5.25. In fact, in the history, this is the steepest interest rate increase in its history. In Kenya, every country tried to enhance liquidity because of the crisis. We were maintaining an artificial exchange rate. You had the central bank governor, Mr. Thuge, say this exchange rate of 130 that we were maintaining was artificial. I mean, it was maintained using our foreign exchange reserves. Udu wa kumakania ni ati kuma riria shiringi yacenjanagia na dora iri 130 ikoretwo ikinyitirirwo ni bengi ya gibururi niyo CBK, no kwa munyaka bururi ukiremwo gwiteithura kumana na indo iria twatwaraga mabururi-ini ma nanja gucoka na thi. You know, the Kenya shilling has remained relatively stable over the last couple of years because it has been artificially held stable. And you know what happened is once we did not have the resources or even the means to hold it artificially stable, then it started fluctuating. Knowing that we came from COVID and a drought, therefore we needed a mechanism to manage whatever retro we are collecting. How do we ensure that it does not cause elastic demand, which could have meant that the shilling could have been unmanageable had we not gone that route of managing it. Fegino ya gibururi ya CBK irahuthagira muigana wa shiringi bilioni 2.6 niguo kuongerera shiringi ya Kenya hinya na riria bururi wagire mbeca cia kumenyitirira kumana na muthithu wa bururi wa dora guthie thi ikiguithia thogori wayo. Because we are also artificially holding at it, and the strength as it is, we are losing it every time. So the government of Kenya spent $2.6 billion. That is almost 400 billion Kenya shillings in, supporting the Kenya shilling so that it doesn't
It doesn't go to its actual exchange rate. Makinya maria thirikari yatacokirie niguo kunina nyota ya dora guku bururi-ini na kuongerera nyota wa ciringi ya Kenya yakiranĩire ngirimiti na mabũrũri ma Kiarabu mũbango-inĩ wĩ ngumo mũno oĩkaine ta G2G wa kũgũra maguta na ciringi ya Kenya niguo kũmĩongerera ĩkorwo na demand ĩkĩringithanio na dora. The government thought that we could shield or protect the country and the economy by removing the need to raise dollars in advance for the oil that is going to come. And that is why we came in with the G2G model, so that oil marketers can bring oil into the country, sell to the mwananchi, raise Kenya shillings, and then therefore shield the country against the high demand for dollar, because that is what has been happening. And you know, it is important for Kenyans to know that what the country is able to appropriate is probably, when we do a budget like now, we just did a budget of 2.7 trillion, which is just slightly below than the expectation. But you know, the actual amount of money that we end up spending as a country is way above 20 trillion, which is the money that are spent by you when you send for shoes, when you send for a car, when you send for other things, which is not the government spending. So all that expenditure, which is private, which is not really in the macroeconomic, it is in the microeconomic realm, also puts pressure on the dollar and on the Kenya shilling against the dollar, because everybody wants dollar to go and buy something in another country when you make a travel arrangement individually. Mũbango wa thirikari wa kwendia honge ciayo nĩ wĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria wonjoria wa bũrũri kũhetũkĩra kĩgĩna kĩrĩa bũrũri ũrogotaga nĩguo kũhũra njeki tabarĩra cia wonjoria ũndũ ũmwe na kũrĩha ngombo nĩguo bũrũri ũhote kwĩrũgamĩrĩra. That is how you bring capital. So what the president is seeking and is putting across is, how do we raise capital other than taxing Kenyans all the time? What are the other ways we can raise capital ili tujenge taifa letu? Targeting, raising revenue from our assets. Look, for the example, Safaricom. Safaricom was a small department in telecom. Yeah? What did we do? We took it to privatization. We asked Vodacom to come and Vodafone to come and invest. We gave them 40%. Then we sold another 25% to the public in Kenya. Today, the small Safaricom that was at the corner in telecom, today is the largest company in Kenya. Today, no wana bũrũri wa Kenya wahota kũrũa na ngombo na ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ. Kenya no gũkũra igakũra, naguo wonjoria arĩ nĩguo kĩambĩrĩria kĩa ũndũ wothe, na gũthira kwaguo ũkĩonekana atĩ gũtirĩ ũthii wa na mbere ũngĩhanĩka sekta-inĩ o yothe wona wonjoria ũtarĩ ũronjoka. I promise you that we are going to move this country in the right direction. We will make the difficult decisions. We will make the smart decisions, because we owe no less to the people we told that this was going to happen. Mwaka imepita imekuwa ngumu, but tumeona vitu inaanza kushuka. So tuache daktari na maarifa yake, sisi tumsupport. Sisi Adwine Hamuthingi TV, ripoti yetu ya mwanya, Rakoni Maina wa Mshwe. Thegio mũno Maina wa Mshwe nĩ riboti ĩyo ya mwanya na ĩrĩa yakorwo ĩgĩtũhe ũtaũku makĩria ũhoro wĩgiĩ thogora ya mũtũrĩre makĩria gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Na rĩu tũgũkorwo tũkĩingĩra kũrĩa iharo-inĩ citũ kũrĩa tũgũkorwo tũkĩambia na riboti ya mbĩtĩka cia Nyamira Super 8 kũrĩa mbĩtĩka-inĩ ici cia Nyamira Super 8 cirathirire thutha wa timu ya Rigona FC gũkorwo ĩkĩhota timu ya Gatecho FC na bao ya 1-0 na gũtugwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi 50 na gĩkombe kĩa Nyamira FC. Bao ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩbungwo nĩ mũthaki wa Nathan Mayani mbĩtĩka-inĩ
we have experienced for the first time what we call devolution in sports. Bringing sports to the grassroots, and this has been enabled by our very good partner, our friend, the Extreme Sports, led by the CEO, Mr. Hussein Mohammed. This is just the start, and as you can see, people are so happy. People are feeling the extravaganza, and we promise them that this is just the beginning. We'll have a series of these events going forward, at least to have these annually. We'll be having the Nyamira Super Tournament, coupled with other activities as the county leagues and various leagues across the county. So this is just the beginning, and more of these are to have started to come. Nayo timu irashira matarakaji ya ligi nene goko furori ni AFC Leopards na Kariobangi Sharks ni marang'ethana ire bitikaini ya gikombe kya Elijah Linado. Ni Wycliffe Musalia Mudavadi. Sisi ni kusema ya kwamba this is the only way we can celebrate our legends, our heroes. Tuko hapa kwa sababu ya Litonde. This is a continuity of our history as a Luya nation. Tafuta bondia anapokonywa lakini bado piga potelea pote hapa. Alex Mteshi ambaye ameshikilia AFC Leopards kwa muda mrefu sana. Tumekuwa tukisaidiana na yeye, lakini nimesikia mwito wenu kwamba tuweke Jake kwa hizo juhudi zetu zote za kusaidia timu za eneo hii. So we wish you well, we wish you success, and let me not say anything else but just to say let us be united as a country and build our young people so that their talent can take them to greater heights. God bless you all and have a Merry Christmas and a prosperous 2024. Asante. None other than na mwirore witu hau niho tugukorwo tugikira gaturumo mohoro maya maitu ma hwaini muthenya wa umuthi. Ngatho cia mwanya muno makiria ni gukorwo ukinyitanira na ithu kuma riria tukorirwo tukiambiriria mohoro maya nginyagia ona riu. Ngatho cia mwanya makiria kuri aria tukorwo tukinyitanira na guko studio, mambiririo ni producer wakwa mundu gutoka Rioki Wadwa na director wakwa na riu nguririkania ati muthenya wa rucio no tugakorwo tugikungwira muno muthenya tukora tugita muthenya wa Boxing Day kana muthenya wa gukorwo tukihingira iheo ndikiwe kana wewe ni ukorirwo ukiheo kiheo gyaku gya Christmas. Ithata Muthingi TV tugendire ukuhe kiheo na ne tukageria turore mwaka ukite kana tugakorwo na kiheo gyaku. No family yothe ya Muthingi TV na timu ito ya mohoro ntwakwendithiria Christmas njega na mwaka mweru wihoirwo ni irathimo cia Ngai. Niĩ njĩtĩkaga wa elimu wa Kimani Nyaraho Miega.